Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de FUENTES qui a tenu des propos totalement fous. C'est sûrement une des choses les plus fous que j'ai jamais entendues de la part de quelqu'un d'extrêmement connu qui prend la parole et qui a un énorme succès. Là, il était vraiment en roue libre, même si, attention, ne vous arrêtez pas à certains mots, il faut comprendre bien sûr le fond de sa pensée et on va en discuter. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. C'est important, vous le savez, je suis totalement censuré sur la chaîne principale, donc je compte sur votre soutien. On l'écoute et on en parle juste après. Why is Hitler cool? I'll tell you why very simply. Because what Hitler represents is if white people didn't give a fuck. That's what it represents. When you see Hitler, when you see the edits, when you see the vision, and what is the vision? The vision is grand architecture, beautiful fashion, an unstoppable military. You see white people without limits, without restraint. You see white people without the self-imposed guilt, the shame. When people see a Hitler edit and say, that's cool, they don't think about the Holocaust. There's nothing cool about killing people. I'll just go on the record and say that. There's nothing cool about killing people. There's nothing cool about exterminationist ideology. There's nothing cool about anything like that. That's not why people are tickled by it. That's not why people are electrified by it. That's not part of the appeal. The appeal is not the weird pagan stuff that took place. The appeal is not the cruelty. The appeal is not the bigotry or the racial hatred. That's not the appeal. The appeal is that we have been living, and by we, I mean Americans, Westerners, white people, Christians, we are living in a time where all we know is self-imposed shame and guilt and self-hatred. Hating ourselves, hating our ancestors, having to apologize, rejecting the self, elevating and supporting the other, the racial and ethnic minority, the immigrant, the refugee, the someone of a different religion, the oppressed, the marginalized, the dysfunctional, whatever. And we have to feel sorry. We have to feel bad. We have to listen to HR representatives. We have to do environmental studies. We have to do studies about indigenous peoples. We have to do land acknowledgments. This is the society we've grown up in. We watch movies where we're the villains, TV shows where we're the villains, always. You watch Chicago PD, great show. Chicago PD, it's a show, it's a drama about police in Chicago. What do police in Chicago have to deal with every day? What in real life? Take a wild guess. What do Chicago police in real life have to deal with? They have to deal with black gangbangers. In the South Side, the West Side, the teen takeovers. They have to deal with the Latin Kings. They have to deal with Hispanic gang members. In the show, you would know that. It's always white people. And in the movies, the villain, always white people. In Star Wars, the new Star Wars, the Disney Star Wars, it's a ragtag group of Asians, blacks, Asians, Hispanics, women, I think I said Asians twice, against white supremacist men in the empire. It's a self-hatred, and it runs so deep. It's in our cultural language. It's embedded in it. And it's ubiquitous and it's everywhere. And what people see in this transgressive narrative, what we're shamed about, is this idea, what if we took the chains off? What if whites, what if Europeans, what if Americans took the chains off of ourselves, which have been self-imposed? What if we make a decision to think freely, act freely, to do what is best for ourselves, to take care of ourselves, to be proud of ourselves, to be proud of our children, to be proud of our ancestors, to be proud of who we are? What if we did that? That is what is electrifying. That is what excites people. When people see the edits set to hyper-pop music that are energetic, and they see grand displays, they see strength, they see glory, they see beauty, they see ambition, imagination, they see these things. And again, I understand that is not a perfect
or even accurate representation of everything that was going on. It doesn't account for the atrocities. It doesn't account for the cruelty and those things that were done. But to celebrate for a moment the forward-thinking nature of those things, the optimism, the pride, it gives people a kick because we're so used to the exact opposite. That's the appeal. What it represents is, what if we went hard as fuck? That's what Hitler represents. What if white people went hard as fuck and we didn't have to pander? We didn't have to pander. We didn't have to make excuses. We didn't have to apologize. We didn't have to do all these rituals, humiliation rituals that we have to do. It wasn't refugees welcome. It wasn't we're so sorry. It wasn't the original sin of slavery. It wasn't our ancestors were evil. It wasn't, well, we're trying to be better and we're doing the work and we acknowledge we're on stolen land. It was, what if, fuck it, we're going hard. That's what it represents. And that's why young people are drawn to that. And I don't think that people should make that, I don't think that people like Piers should make that a sticking point. I think that's a big mistake. Because if you make that a shit test, disavow Hitler, you have to say Hitler isn't cool. He said, you need to listen to this old Jewish guy. You have to listen to Finkelstein or whatever. You have to listen to this guy talk about his mom and dad. People are going to say, you know what? We don't want to hear it. We don't want to hear it. I don't want to hear another guest. I don't want to hear another foreigner, because that's all it is. That's what American history is. It's Columbus killed the natives, then we enslaved the blacks, then Hitler killed the Jews, then we were racist, and we're all pieces of shit, and we should all hate ourselves, and that's why we need to bring on the immigrants, because we deserve it, because we shouldn't exist, and we're all terrible. And if you're telling us that we have to repudiate, oh, you have to say Hitler's not cool, you can never make jokes and you can never say anything, and you need to feel shame and you need to make me feel your shame, you need to mean it when you're ashamed, people are going to say, fuck you. Fuck off. I don't want to hear Ben Shapiro talk about the Holocaust. Fuck you. Go home. I'm not going to feel sorry. I'm not going to feel bad. And you want to know why? And everyone understands this. Our country is going to shit. Everyone knows it. That's the bottom line. Je suis désolé, mais j'adore ce type de discours décomplexé. C'est ça, la radicalité en politique. Alors je sais que certains vont être choqués, bien sûr, et je vous l'avais dit, il y va fort, très fort, surtout quand il commence à nous parler d'Hitler et des vieilles images qu'on peut voir de l'Allemagne, par exemple, des années 30, on se dit, oula, dans quelle direction part-il? Mais il a tellement raison. Je suis désolé, au moment où on nous vante le multiculturalisme, mélangez-vous, c'est une richesse. Ben moi j'ai envie de dire, si les Blancs disparaissent de ce monde, si les Blancs n'avaient jamais été là, quelle richesse aurait le monde? Désolé, hein, parce que la plupart des choses, 90% des choses, pour être gentil, qui sont utilisées aujourd'hui dans le confort quotidien des gens à travers le monde, ça a été pensé et créé par qui? Alors oui, bien sûr que le blanc a des responsabilités, parce que les Chinois en ont pas, les Mongols en ont pas, les Arabes en ont pas, les Noirs en ont pas. C'est l'histoire du monde qui est ainsi. Mais c'est vrai qu'il le pointe ça. Il n'y a vraiment que les Blancs pour s'interroger sur leur existence même. D'ailleurs, qui a aboli l'esclavage? Il s'est interrogé sur cela. Les Blancs, dans d'autres pays, ça continue et ils ne s'interrogent absolument pas sur le sujet. Quand les Blancs découvrent l'Amérique et notamment l'Amérique latine, ils se sont interrogés. Il y a eu des grands débats à l'époque pour savoir si ces êtres-là avaient des âmes. C'est le propre du blanc de toujours s'interroger sur son existence. Est-il le bien? Est-il le mal? Ça, c'est vraiment propre aux blancs. Ailleurs, ils tracent leur chemin sans jamais se retourner. Alors, c'est une force pour eux. Et puis, aujourd'hui, on le voit. Si vous prenez ce qu'on appelle le Sud global, eux, ils ne sont pas en train de se demander s'ils ont été bien, s'ils ont été mauvais. Ils avancent, en fait. Et nous, on recule parce qu'on ne veut plus assumer notre génie et notre histoire. On ne veut plus assumer qu'on a émerveillé le monde.
par notre progrès, par nos idées. La plupart des idées politiques ou même sociétales que vous trouvez à travers le monde ont été pensées par des blancs. Alors quand on nous dit en France qu'il faut avoir honte de nous-mêmes et qu'il faut nous mélanger avec des gens qui n'ont jamais rien créé de toute leur histoire, et que cela va nous apporter une richesse, parce qu'avant on n'était pas riche, quoi. Il ne faut pas avoir honte de dire que le blanc a apporté une richesse au monde extraordinaire, que le monde n'aurait jamais eu, parce que d'autres sociétés n'ont pas cette capacité et cette réflexion que nous avons et qui est propre à nous. Mais nos ennemis ont retourné cette propre réflexion sur nous-mêmes, que nous avons en permanence d'ailleurs, et que nous avons toujours eu, pour nous détruire et pour nous asservir. Alors en même temps, vous savez, Nick Fuentes est américain. Et il faut toujours rappeler que si le blanc en est rendu à ça aujourd'hui, c'est pour beaucoup la cause, bien sûr, de l'empire américain, de l'influence américaine, qui a fait en sorte, bien sûr, de nous mettre ça dans nos esprits, pour en premier lieu, bien sûr, affaiblir la puissance des pays en Europe. Donc ils sont responsables. Le problème, c'est que ça s'est retourné contre eux. Et qu'aujourd'hui, même s'ils ont Trump, même s'ils ont J.D. Vance et qu'ils ont une administration compétente, eh bien, ils ont d'énormes problèmes. C'est pour ça que Donald Trump part un petit peu dans tous les sens et qui tente des coups. Parce que c'est un homme d'affaires qui tente des choses, parce qu'il sait qu'il doit aller vite, car en face de lui, des pays comme la Chine ou d'autres sont en train d'accélérer et prennent de l'avance. Alors nous, je ne sais pas si on arrivera à se réveiller et à briser nos chaînes, comme le dit très bien Nick Fuentes. Arrêtons d'avoir honte. Quand vous êtes français, comment pouvez-vous, et moi c'est quelque chose qui me dépasse, comment pouvez-vous avoir honte de votre histoire, de votre pays? Il n'y a rien de plus bandant que d'être français, mais l'histoire de France est extraordinaire. Beaucoup de gens adorent les séries américaines, comme notamment Game of Thrones. Mais Game of Thrones, c'est même pas un dixième de l'histoire française. Le panache à la française, les conquêtes, les victoires, les inventions, le génie français. Que serait le monde sans la France? Que serait l'Europe sans la France? Que serait le monde blanc sans la France? Et on arrive à avoir honte de nous. Ils ont réussi à mettre ça dans nos esprits, alors que dès que vous ouvrez des livres d'histoire, vous ne lisez que grandeur et que des histoires extraordinaires, que des personnages incroyables qui ont façonné ce pays avec leurs idées, avec leur volonté. Et nous, on devrait avoir honte et on devrait se mélanger pour plus de richesse. Mais la richesse, on l'a déjà au fond de nous. Le seul problème, malheureusement, c'est qu'on l'a oublié. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le pouce de la vidéo. Vous connaissez la musique, mais c'est important pour lutter contre la censure. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.